Yes, hello. Hi guys, good morning. Yeah. Yes, guys. Good morning. So, could you please speak? Hi Neil. Hi Harshvardhan. Hi Umashankar. Hi Srinivas. Hi Chandra. So, if you have any possibility, guys, if you have any possibility, just try to attend offline. Okay. So offline is more effective compared to online because there will be more interaction and it will be something different when you attend the offline. So if there is any possibility, try to make it on. Yeah, just try to make it on offline. Okay. Yes. Guys, again, one more time, I'm just introducing because there's new people here. So I'm just introducing myself. Myself, Lokesh. So I have 9 years of industrial expertise in this particular arena. So I'm a multi-stack developer. Like I know the Java full stack, Python full stack, Mean full stack, and Maven full stack. So I've been to different platforms. I worked on different platforms and build on different applications. So present వచ్చేసరికి మనకి so we're going with Java, right? So let me explain you this. See, initially we'll be covering this core Java. Okay. So initially we'll be covering this core Java. So yes, I'll be explaining you the way that in which way we are going and anything. Of course, I explain just okay, na? So sorry, నేను విన్న వాళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి జస్ట్ వినండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకేనా? There are new people here. So see this. We'll be explaining the core Java, like fundamentals of programming language. Even you are a fresher, even you are a completely fresher without any coding background, you can learn the Java. Okay, you can learn the Java full stack because I'll start teaching from completely from zero, like from like what is programming language. So from that particular point onwards, I'll start teaching, and it goes on like application development, like a large scale application development. Will be accomplishing a project at the end of the course. So that's our destiny. Okay. See this. In the core Java, we'll be covering the programming fundamentals. If you are not aware of any programming language, meeku antaku mundu language elanti C gaani Java gaani elanti language knowledge lekapoyina kani, so I will demonstrate you from a beginning. Okay, so meeku emi teliyadu annatle cheptanu. Okay na? So we'll be starting from the zero. Next. So in the core Java, we will be covering the fundamentals of language. So once you are perfect with fundamentals of language in one programming language, oka language lo ganaka meeru correct ga unte, perfect ga unte fundamentals of language lo,
you can see meaning a language this one. If you consider any programming language, you will be perfect. Okay, because oka language lo perfect unte chalu. That is the thing. And next, see, I'll be covering the full stack in the second part. As the second part, we'll be touching the full stack. See, full stack means nothing but just consider like there will be three parts for full stack. The first one is front end, second one is back end, third one is database. So we can call front end as UI, user interface, or we can call it as view. Whereas backend is also called as application layer, or we can call it as a controller. And database is also called as persistence layer, or so DAO, small persistence layer అని చెప్పేసి పిలుస్తారు, లేదా database layer అని చెప్పేసి పిలుస్తారు, or else we can call it as model. Okay, we call it as model. So there is three names for each end. So we can call it as simply front end developer, back end developer, or database developer. So for a full stack development, there will be three parts. If you consider any technology, there will be three parts. First one is front end, second one is back end, and third one is database. Okay. You see, let me explain you what exactly it means front end, and what exactly it means back end, what exactly it means database. Okay? Just let us consider. Let us take an example like some Facebook. Okay, I've taken the Facebook, right? So what you're seeing on the screen మీద చూసేదాన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే, see, what you're seeing on the screen is called as user interface. Okay, this is called as user interface, where the user interacts with the screen. Okay, so in this particular browser, Google Chrome browser, I'm opening my Facebook view, Facebook page. So I don't have any account. Let us suppose I don't have any account in Facebook. So now what I'm going to do, generally I'll sign up. I'll sign up to this Facebook account by giving my credentials like username, surname, some mobile password. Yeah, so everything I'll fill up and I'll sign up. So this particular, that what you're seeing in the browser is called as user interface. Okay? What you see, what you interact with is called as front end or user interface. Whereas when you enter the data and sign up, this data will be permanently stored in some place. ఏదో ఒక ప్లేస్ లో స్టోర్ అవుతుందండి ఇది. సో ఆ స్టోర్ అయ్యే ప్లేస్ ఏమని అంటారంటే, that place is called as database. But this data will be stored permanently somewhere. So that particular place is called as database. Okay. Database nothing but a software where the data is permanently stored. Okay. So front end and enti, what exactly it means front end? Chandrasekhar, Ashavardhan, Neil, Srinivas. Okay, Srinivas is good with all the content, I know. Uma Shankar, what exactly it means? It means front end, something that we interact with is called as front end. Okay. So what exactly it means? Database. Yes, user interface, right. So database means where the data is permanently stored, a place where the
How data is permanently stored is called as database. Okay. In a simple terminology, I'm telling, whenever we get to that particular topic, I'll be explaining clearly the, right definitions and, right content. User directly interact with screen or desktop. It's not the desktop, it's actually the screen. The user interacts with screen that is displayed on the web browser, okay? Not the desktop. Yeah, obviously client side user basically opens the browser. Okay, he opens the browser and interact with that particular elements on that particular web browser. Okay, that user interface. Yes, I'll be explaining. Correct. Server side is backend. Absolutely. I'll be explaining you the topics one by one. Okay, yes, Srinivas, that's you're right. So front end చేయాలనుకోండి. Let us suppose if you want to work on front end, ఈ పేజ్ తయారు చేయాలంటే, if you want to create this page, Facebook register page or login page, ఖచ్చితంగా HTML వచ్చి ఉండాలి. Next, HTML ఏంటంటే, HTML is something like, HTML is a programming language which is used to build web pages. That's the only way to create web pages is HTML. Okay, so we'll be covering this HTML4 actually, the version number 4, and I'll be covering this version number 5, HTML5, and CSS2 and CSS3. CSS is nothing but styles, giving markup to this HTML. See, HTML is something like, we can call it as a lady without makeup. Okay, whereas CSS means giving makeup to a girl. So it looks beautiful basically. Okay, that's it. Next one, I'll be teaching you the responsive CSS. Okay, I'll be teaching you the responsive CSS means nothing but your website must be responsive throughout the screens. Yeah, skeleton HTML, that's right. Correct, Chandrasekhar. Yeah, you're right. So responsive CSS means, see, I'm opening my website in a, I'm interacting with you through my laptop. Okay, so the screen of this laptop will be from some 15.6 inch, right? So if you open this website in a tab, like something like something like this, the size will be like this. Okay, the size will be like this. See this, the website is obviously responsive to that particular size, some 11.5 or something like that. If you respond even more, like some mobile watch, if you open this website in your mobile, it has to respond to that particular screen size. Okay, so your website must be responsive to the screen that you're opening in. So that's called as responsive CSS. Okay, that's called as responsiveness of website. So I'll be teaching you the responsive CSS. That is not a special topic. Responsive CSS is not a special topic. It's just a media queries that is being already present in the CSS3. Guys, is everybody comfortable in English, or should I go with Telugu? Is there anybody who is a little bit uncomfortable, or a little bit not connecting to the English? So is this okay? Telugu? ఖచ్చితంగా చెప్తాను, బట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను, ఇటు తెలుగులో కూడా మాట్లాడతాను. ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది. నో ప్రాబ్లం. Yeah, Neil, okay, right. Yes, sir. We are comfortable in English or Telugu, whatever it is. Yes, sir. Yeah, no problem. Thanks, sir. So, నేను రెండు విధాలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. First, I'll explain you in English. So, if you don't understand, let's go with the Telugu also. Okay. So, did you understand what is responsiveness? Responsive అంటే అదండి, like screen size మార్చినా కానీ it has to fit to that particular screen size. Okay.
That's responsive CSS. And next, I'll be teaching you this JavaScript. JavaScript, jQuery, and those are actually React. These are all the front-end scripting languages actually. Sorry, these are front-end. JavaScript is front-end language, and jQuery and React are basically library and a framework. I'll tell you the difference and all the terminology. You will be adopted to this terminology when that particular topic is come across our syllabus. Okay, come across our journey. Let's go for the bootstrap. Okay, so bootstrap is nothing but just by using the external template anamata. So nenu adi kuda cheptanu. I'll be explaining all this terminology మొత్తం కొత్తగా ఉందని మీరేం భయపడదు. Whenever the topic is మన journey లో టాపిక్ వచ్చినప్పుడు అర్థమవుతుంది. So you'll definitely understand the terminology. Don't worry about it. Okay, so front end means, so this is the things that we have to learn to create beautiful and responsive user interfaces. Okay, so there are few interfaces that I have created. See, let me show you few interfaces, not all. There are few proprietary software which are not supposed to. Reusable code snippets are called. Yes, exactly, Srinivas, that's right, that's correct. So reusable snippets, I'll be explaining. See, nowadays nobody is actually AI వచ్చేసింది కదా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది కదా, వెబ్సైట్ కూర్చొని క్రియేట్ చేసిన దోపిక లేదు. AI టూల్ని అడిగితే అది చేసి పెట్టేస్తుంది. వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయంటే వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసేసింది. బట్ ఎంత AI అని కానీ మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, ఇన్స్టిట్యూట్ చేయమని చేదిగా మన దీనిలో వర్క్స్ ఎట్లా క్యారీ అవుట్ చేస్తామని మనకు తెలుసు. సో ఏం చేయాలా, మనం మాన్యువల్గా మనం చేయాలి, ప్రోగ్రామర్స్ చేయాలి. AI అప్పుడే అంత సినిమా రాలా, వస్తే మాత్రం ఇబ్బంది పడాల్సిందే అనుకోండి, మాక్సిమం రాదు. సో ఎంత AI ఎంత అడ్వాన్స్ అయినా హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఆబ్వియస్గా దానికంటే ఒక స్టెప్ ముందే ఉంటుంది, ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. అంటే అన్లెస్ దెర్ ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ AI. అది వస్తే ఇంకా పంపించినట్టే. సో ఓకే, లెట్స్ కీప్ దట్ థింగ్ అసైడ్. సో ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అండి. ఫ్రంట్ ఎండ్ యూస్ చేసి ఏం చేస్తాము, చక్కగా రెస్పాన్సివ్ వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఈ డేటాబేస్ ఏం చేస్తుందండి, our data will be permanently stored in some place. Okay, so first initially I'll be teaching you the core Java, so that you'll understand what is programming language, programming fundamentals, what is object oriented and object oriented programming language. So every basic fundamentals of programming language will be covered in the core Java. Okay, that will be last for 25 days. Yeah, data storage in database. Yeah, data stored in the database. Right. Yes, Chandrasekhar, that's right. See, initially you'll be covering basics. Next, you'll be covering the front end. You'll be covering the back end. Okay. Do you know what exactly this database, back end application layer or controller do? So whenever you registered whenever you get registered, next time you try to log in. You try to log into Facebook. Something like, if I give my username and password here, అది already stored చేసుకుని ఉంటుంది కదా database లో. So stored, see this particular backend ఏం చేస్తుందంటే, it will get the data from the front end. User ఎంటర్ చేసిన credentials తీసుకొస్తుంది. ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయిన, రిజిస్టర్ అయినప్పుడు స్టోర్ అయిన credentials ఉంటాయి కదా. So it will bring these two informations from front end and database, and this will compare username given by user and stored username, password given by user and stored password. It will match it, and if it is okay, it will be redirecting into the profile page or something like that. Okay, or else it will again get back, throw you back to the error page or logout page. Okay. Yes. Right, Srinivas. So ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ ని బ్యాక్ ఎండ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ జాయిన్. ఓకే, తీసుకొచ్చి రెండు వైపుల నుంచి డేటాని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డేటా మ్యానిపులేషన్ జరుగుతుంది. సో బిజినెస్ లాజిక్ అయితే రాస్తాం. ఓకేనా, సో బ్యాక్ ఎండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రైట్ ద బిజినెస్ లాజిక్. ఓకే,
So it will bring the data from the front end as well as database data. It will store the data in the database as well as it will bring the data from the database. It will show the data to the front end and it will bring the data from the front end. And it will do some manipulations with that particular data. Okay, the business logic, the backend is all about business logic. Okay, so అందుకే మీకు ఫస్ట్ కోర్ జావా రావాలి ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ రావాలి, నెక్స్ట్ as well as డేటాబేస్ రావాలి. ఫస్ట్ కోర్ జావా చెప్తాను అన్నమాట. 25 days కోర్ జావా. నెక్స్ట్ 25 or 30 days I'll be covering the front end and database parallel, like 45 minutes. Okay, ఎప్పుడైతే మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ డేటాబేస్ రెండు వచ్చినాయో ఈ రెండింటిని కలపటం బ్యాక్ ఎండ్ పని. సో ఐల్ బి టీచింగ్ ద నెక్స్ట్ 30 days బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ చేయడం రావాలి, డేటాబేస్ గురించి రావాలి. ఈ రెండింటిని కలిపి మ్యానిపులేషన్ చేయడం అనేది బ్యాక్ ఎండ్ యొక్క పని. సో అది లాస్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద అప్రోచ్. సో దిస్ ఇస్ ద వే దట్ వి take and this is the approach అనమాట ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి అండ్ ఎండింగ్ వరకు. ఓకేనా, guys, did you understand the approach? Hello, Neil, Srinivas and Uma Shankar. Yes, sir. Yes, okay, yeah. Yeah, okay, Srin. Okay, Uma. Right, nice. So idandi manam velle path. This is the path. Neil, did you understand what is this said? Yeah, correct. Nice, very good, very good. So if we come to the offline, it will be more cool and more interactive, man. Try to attend offline because we actually bought new chairs and new and comfortable chairs, and we have a very pleasant room here. So we just try to attend the offline sessions as మీకు ఎంత పాసిబుల్ అంటే అంత పాసిబుల్. మీరు జస్ట్ ట్రై టు అటెండ్ ఆఫ్లైన్ సో దట్ కొంచెం ఇంకొంచెం ఇంటరాక్షన్ మంచిగా ఉంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం. ఎప్పుడన్నా మీరు రాలేని సిచ్యువేషన్ లో లింక్ పెట్టేస్తారు. ఓకే, యూ కెన్ అనేబుల్ టు అటెండ్ దిస్ సెషన్, I'll forward the link to your WhatsApp or group. Okay, so the finalized people we will be creating one more group in like some 1 week. Okay, the next upcoming 4 or 5 days we will be creating a new group, whereas only the Java full stack people will be joined there. And if you didn't attend, if you are unable to attend in the future, there is any unexpected holidays for you on that particular day, that particular video will be forwarded through Drive or some other means of medium. Okay, okay, Srinivas, no problem. You can come over. Okay, yes, you can walk down. We shall talk. Actually, you spoke about a lot of technologies yesterday that was really fascinating. So I'm actually a technology freak as well. So we can talk a lot more on that. Okay, we don't get any boring on that particular topic. So just come to the offline video. And so what about the remaining people? Do you have any doubts, Neil or Uma Shankar? Yeah, okay, Neil. So did you understand the approach? So this is the approach, man. So we shall be the time 11 again. Only getting started 10:30. Right, ma. In the back end, see this. In the back end, we'll be covering this servlet topic, JSP topic, Hibernate, Spring, and Spring Boot. Guys, I'm telling you, just by learning these topics, I'll tell you what are the different possible job that you can apply. Something like this is actually the trending topic, React. So there is an exclusive jobs on this particular React,
And if you learn all these topics, like like completely this front end, you can go for front end. You can apply as front end developer. Okay, that's one job role. You can apply as React developer. That's one job role. You can go as backend developer. Okay, that's one job role. And you can go for SQL developer. That is one job role. And you can go for complete full stack or core Java developer. Core Java or full stack developer. Okay. So these are 4 different roles that you can apply to, and the front end and database is common for almost all the platforms. Like if you consider .NET, if you consider, I mean, what simply Java is and why Java. You can say this first section in simple manner. Yes. I'll go to that content. Okay, I'm just introducing a different. I'm just explaining the different job roles that you can apply through this particular content. We will definitely going to teach that particular what is Java and everything. Okay. So before that, let me start. Okay, let's work on this. So these are the few interfaces that I developed. This is exclusively with Java. Actually, it's a fun place to this gaming application, desktop application. Actually, I have used this UI UX design as a added content. Okay, if Python is more useful or Java, because I heard about today's demand of Python. Okay, yeah, sure. Definitely. I'll be comparing. I know the Python and Java. I'll compare and I'll tell you what is what. Okay. So these are all the websites and few user interfaces that I've done. Okay. I'll ask you a few questions. I'll pose a few questions that try to answer. Even if it is wrong, okay, I'm here to correct it. Okay. So before going to what is a Java programming language, let us know what is language. What exactly it means language? Neil, Srinivas, Shankar. What exactly it means language? With us, yeah, exactly. Usually communicate with others. Srinivas, you're right. Between 2 persons. Yes, Ashwatan, that's right. So medium of communication between 2 humans is called as language. Okay, that's what we call it as language. So now the question is that maybe human beings or computer. Yeah. No. Now, just go for it. Just go for it. Yes, exactly, Srinivas. What I'm asking. What is programming language? See, I basically see this. Programming language means a set of statements, something like that. Basically, there is a separate definition for that one.
but the thing is, you know, what I నేను ఎట్లా చూస్తానంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని medium of communication between a human and a computer machine. నేను అంతే చూస్తాను. That's how I look at a programming language. So I'm very yes, there are few more answers for that. Use it to communicate with computer. Yes, exactly, Srinivas. Human to machine. Yes, exactly, Chandra. Yeah. So programming language means a medium of communication. So between a human and a computer machine. Okay. What is AI? Simple గా నేను చెప్తాను చూడండి. You just see, don't look at the programming language as code, and just look at the programming language as a normal language where we communicate with the computer machines. So that's exactly how I look at the programming language, and that's the reason why it will be very easy for me to, you know, learn more languages. That's how I basically look at programming languages. Even when I'm writing programming languages, basically, you know what, I used to write applications something like, you know, whenever I write a program, if I do any mistake, the program will whenever I give some wrong input or some mistake, the program I'll write the statement like, you know, you're given the wrong input or something, not like that. ఏదన్నా ప్రోగ్రామ్ మళ్ళీ నన్ను తిట్టేటట్లు ప్రోగ్రామింగ్ రాసుకుంటాను, కరెక్ట్ గా చూసుకోరా అన్నట్టు, ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్. సో ఇట్లా నేను రాసే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అట్లా నాతో మాట్లాడుతున్నట్టు నేను రాసుకుంటాను. ఓకే, దట్స్ ద రీజన్ వై ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే అంత ఈజీ, ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకుందంటే. సో వాట్ AI మీన్స్ నథింగ్ బట్, యు నో, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. AI మీన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ మనం హ్యూమన్స్ తో మాట్లాడేదాన్ని, సారీ, మనం హ్యూమన్స్ మెషిన్ తో మాట్లాడితే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. మెషిన్ మళ్ళీ తిరిగి మనతో మాట్లాడింది అనుకో, ఇఫ్ మెషిన్ స్టార్టెడ్ స్పీకింగ్ టు యూ, దట్స్ AI. Simple, okay? So when you talk to a machine, that's programming language, and a machine started speaking back to you, that's AI, okay? Now natural language processing and machine learning and supervised and unsupervised learning, okay? But ayani cheppam manam simple word lo adi manto maatladite AI, man danto maatladite programming language gurtupettuko. Okay, as simple as that. Okay, Chandra. Yes, very good question, Harshavardhan. And I'll explain you what is the difference between what Niels, your question is Python and Java, and Harsha, what's your question is difference between website and a web app. Okay, right.
So Java is a stable language where you can find confined textbooks to each and every field. Okay. So if you want to learn the standalone and standard application, so standalone application cheyalante, you will get the standard edition book. If you want to develop large scale banking applications and industrial applications, so you can have some enterprise edition. If you want to develop the Android applications, you have mobile edition. So Java is a stable programming language. Okay, it has certain boundaries. Additions, and defined rules, and confined packages, packages, or they are confined packages. So Java is completely stable. Python. So whenever I'm learning Python, in 2013 and 12 and 13 and 14, I used to have Python version 2, which is later removed in 2020. In 2020, the Python 2.0 is completely been removed. Like the support is completely stopped. And after that, Python 3 version is running. Python 11 point something is running at the moment. Python 11. So it's completely unstable, and there will be a lot of changelogs in Python. If you're working on Python 3.7, which is a standard and long support, LTS actually, long-term support stable version. So if you're working on that particular 3.7 Python, after 2027, the support will be stopped for that particular version. So what do you do? So Python is actually not stable, but the point is, it has given a lot of scope for AI and ML kind of technologies. So there is a lot of packages and a lot of support for this particular advanced technologies like artificial intelligence, machine learning, natural language processing, blockchain technology, as well as augmented virtual reality, and next one something like almost all the data science, almost all the advanced technology. All the advanced technologies can be accomplished to write Python a bit more easily compared to other languages, because it is already been built on that particular. It's very easy, and there is a lot of support packages also. ఇప్పుడు Python బయట AI tools వచ్చినాయి కదా మనకి కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా, మనం యానిమేషన్ వీడియోస్ ఇవన్నీ ఈజీ చేస్తున్నాం కదా. సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టింది. మోస్ట్ ప్రజెంట్ మీరున్న AI అప్లికేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి బయట. Thousands of applications are enabled because of this Python. Okay, Python is not a small thing. Python is also one of the best evolving language at the moment. But the point is, it's unstable. So if you develop the application in particular version, you have to install that particular version and that particular version's dependencies only. If you work on the next version, there will be a lot of problem. I have done a lot of work on this particular total keyword in Java and Python. Okay. So see, there will be 64 keywords in Java. Okay, in which there are 63 keywords in Java, whereas in that 63 there will be 50 keywords and 3 literals and 10 restricted words. Okay, there will be total 63 keywords in Java. Maybe if you search internet, there will be some 54 or 52, something like that. There will be, that number is not stable, but I'm saying you there will be 64 reserved words in Java, whereas 50 are reserved keywords, whereas 3 is reserved literals and 10 are restricted words. Okay, so we'll be covering in future, Neil. Okay, whenever we come across this particular thing, so we will be definitely covering all that particular topics. Okay, no problem.
So difference between website and web application. Harsha, that's your question, right? So website means website. Facebook is a website, social networking website. Instagram is a website. So a website ఏంటంటే like a bunch of people అనేది వాడుకుంటారు. A requirement బట్టి man. That depends upon completely that completely depends upon your requirement. Okay. So see this. Facebook లాంటిది వెబ్సైట్ అనుకో కాదు. హర్షవర్ధన్కి ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అనుకుందాం. సపోజ్ నీకు ఏదైనా పెద్ద కంపెనీ ఉంది, దానికి నేను వెబ్సైట్ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి, అంటే ఒక వెబ్సైట్ లాగా నీకు ఒక నీ బిజినెస్ అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని వెబ్ ఫార్మాట్ లో నీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాగా నీకు అమ్మాను అనుకో నీ ఇండస్ట్రీకి, దాన్ని వెబ్ అప్లికేషన్ అంటారు. ఓకేనా? Did you get it? Website means something that you host on a domain, okay? Whereas a web application, that website purpose is something different, man. Different the website purpose వచ్చేసరికి. Okay? సోషల్ నెట్వర్కింగ్ కావచ్చు, వెబ్ పోర్టల్ కావచ్చు, దానిలో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ని వెబ్సైట్ లాగా చేయమని చెప్పేసి అంటారు, పార్ట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్ లాగా. సో వెబ్సైట్ అంటే ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్, సో గ్లోబల్లీ యాక్సెసిబుల్. వెరాజ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే నీ ఇండస్ట్రీలో నీ ఇంటర్నెట్ లో తీసుకొచ్చి డిప్లాయ్ చేయడాన్ని వెబ్ అప్లికేషన్ అంటారు. ఓకేనా? ఏమే నీ ఇండస్ట్రీ అందరూ పుస్తకాల్లో రాస్తున్నారు, ఆ పుస్తకాల్లో రాసేదాన్ని తీసుకొచ్చి నేను ఒక కంప్యూటర్ పెట్టి ఆ కంప్యూటర్ లో నేను వెబ్సైట్ చేసి ఇచ్చాను. నేను నీ సిస్టమ్ లో మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది, అది దాని వెబ్ అప్లికేషన్ అంటారు. ఓకేనా? వెబ్సైట్ అంటే యూ విల్ హోస్ట్ దట్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్, దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఇన్ సమ్ డొమైన్. ఫేస్బుక్ నీ harshvardhan.com, harshvardhanindustries.com అనే ఒక డొమైన్ లో పెడతావు. ఇట్ విల్ బి యాక్సెస్ గ్లోబల్లీ. ఓకే, దట్స్ ఇట్. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ attribute and tags? Chandra. Okay, we shall be discussing. Okay. Those are actually the next level topics, actually difference between attributes and the tags. So that's actually the thing in HTML. Okay, attribute means properties of tags annamata. Okay, tag ante malli danlo kuda rendu rakala tags untayi. Okay, general tags and monolithic tags అని చెప్పేసి. ఓకేనా? చెప్పుకుందాం మనం నిదానంగా. టాపిక్ వచ్చినప్పుడు మనం దాని గురించి మాట్లాడదాం. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా మాట్లాడదాం. సో మోర్ దాన్ వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఐ డెలివర్. ఓకే, మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ డెలివర్ చేస్తాను. ఎస్. అర్థమైందా హర్షవర్ధన్? వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, వెబ్సైట్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. సో someone told me about this previously. ఇంటర్వ్యూలో కూర్చుంటే ఇంటర్వ్యూ అడిగిందంట, వెబ్సైట్ ఏంటి, వెబ్ అప్లికేషన్ ఏంటి? రెండు ఒకటే కదా, రైట్గా వెళ్ళి రైట్ చేసుకో. Yeah, that's a good question, Harsha. And start your Srinivas, you just asked about the Java. So Javaకి వెళ్దాం. ముందు వెళ్ళినప్పుడే ఎక్కువ బంచ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ తో మనం ఎగ్జాస్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో లెట్ దెమ్ గో విత్ వన్ టాపిక్ బై టాపిక్. సో వాళ్ళు కొంచెం అడాప్టివ్ గా ఉంటారు, ఎగ్జాస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో నాకు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఓకే, బట్ ది అండర్స్టాండింగ్ నాట్ ఆర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ మీ. సో మీకు ఇంగ్లీష్ ఓకేనా? అర్థమవుతుంది, కంప్లీట్ అర్థమవుతుందా? అదే అది ఇంపార్టెంట్ అయితే, ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ స్పీకింగ్ తెలుగు అండ్ దే అండర్స్టాండ్ తెలుగు కాబట్టి. సో
I'll go with both Telugu and English parallel, okay? So మీకు parallel Telugu చెప్తాను as well as English లో కూడా చెప్తాను, ఓకేనా? So is my explanation is okay for you, or is there any changes that you want? Do you want any changes? Yeah, thank you, Srinivas. Okay, that's a great compliment. I'll treasure that. Thank you. Yes, Harshvardhan, right? Okay, that's really nice of you. Thank you. What about Uma Shankar? Is my explanation okay, or is there any changes that you need, or Neil? What about you? You understanding the whole class? I'm actually explaining the whole class in English itself. The people not aware of that particular topic, I'll be going with English basically. Guys, what I'm trying to say is, try to attend offline, okay? That will be more effective compared to online. So already నేనేం చేస్తానంటే మన సెషన్ ఇటు రికార్డ్ అవుతుంది, ఖచ్చితంగా అన్ని సెషన్స్ రికార్డ్ చేస్తాను. సపోజ్ మీరు మంత్ లో ఒక 1 or 2 days ఏదైనా హాలిడే పెట్టాల్సి వస్తుందంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఆ 2 days 3 days వీడియోస్ అవైలబుల్ ఉండేటట్టు నేను చూస్తాను. ఆన్లైన్ లింక్ పెడతా, ఆన్లైన్ లింక్ కూడా అటెండ్ అవ్వలేని సిచ్యువేషన్ ఉన్నారనుకో ఆ 2 or 3 days వీడియోస్ మీకు ఇచ్చేస్తాను. డౌట్స్ ఉంటే, if you have any doubts, you can directly approach me. Okay, so every day you will get a homework. Okay, you will get a HW kind of thing, like చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో పుస్తకాలు HW పెట్టున్నాడు. So I'll give you the home, like there will be some assignments every day. We are grown up, so we have to call them as assignments, not HW and CW. So I'll give you assignments like 3 or 4 programs per day. రోజు చేసుకుని వచ్చేసాం. There will be theory, like for the first 2 or 3 days there will be theory. Okay, and there is a personal suggestion from me. See, whenever you're taking one of the biggest courses, I don't know the scope, I don't know whether you know the scope of this particular subject or not. మీకు దీని విషయం తెలుసో తెలియదో నాకైతే తెలియదు, బట్ మీరు తీసుకున్న కంటెంట్ అయితే చాలా పెద్దదండి. మీరు మేక్ మొబైల్ యూజ్ చేయడం ఇవన్నీ కొంచెం తగ్గించి, ఓకే, లైక్ మీరు ఎగ్జాస్ట్ అవ్వకుండా, డేలో ఎగ్జాస్ట్ అవ్వకుండా లాజికల్ గా ఈ కంటెంట్ మీద ఒక 2 hours ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా చేయండి. సో రెడ్యూస్ యూజింగ్ యువర్ మొబైల్స్, watching screen time. Just try to reduce the screen time of utilization of your mobiles, so that you won't be exhausted in a day. So whenever just for the next 2.5 months, that's it. Okay, I'm not saying you just completely stop everything, all your watching your favorite movies or favorite things in your mobile. Just for 2.5 hours, just try to control, like utilize your mobile a little bit less, and try to focus on this particular thing, okay, what you've taken. So whenever done with this particular topic, there will be a lot of you will see the different kind of world when you come out of this particular course. Okay, so మీరు కంటెంట్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకుని దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుని ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా బయటకు వచ్చాక మంచి స్కోపే ఉంటుంది, ఓకేనా? అండ్ పర్సనలీ whenever done with this particular talk, this particular session, like 2.5 months course, I'll make you to put resume. Okay, I'll guide you how to build a resume, and I'll teach you few interview skills. So ikkada already sir unnar kada, sir actually is an expert in interview and everything. So he'll be teaching you the interview skills, etla crack cheyali, etla package negotiate cheyali. Even if you are a fresher, if you have this Java full stack course certificate in your hand, see, మీరు డిమాండ్ చేయొచ్చు, మీరు నెగోషియేట్ చేయొచ్చు, like for 5 to 6 lakhs of package as a fresher, because you have a certification in your hand and you have content in your brain. So direct గా ఈవెన్ మీరు ఫ్రెషర్ అయినా కానీ పర్ఫెక్ట్ గా కంటెంట్ మీద ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా 5 to 6 lakhs డిమాండ్ చేయొచ్చు, నెగోషియేట్ చేయొచ్చు. ఎట్లా నెగోషియేట్ చేయాలి అనేది కూడా నేను చెప్తాను, ఓకేనా?
Java is not a 100% object oriented. No. That's not correct. Java is not 100% object oriented, because we basically use the static keyword for every main. You just see that Java is not 100% object oriented. Okay. Java is nearly 100% object, not 100% programming language, because we basically go with the static content as well in Java itself. Okay. Nearly, yeah, it's nearly 100%, because we basically use the static content in this particular programming language, man. So I'll demonstrate you why it is not 100% actually. Okay. I'll definitely demonstrate. Static and non-static content not see, there will be two different type of contents that we use in Java. Two type of portions: static portion, non-static portion. Okay. So static, we can call it as static or dynamic. We'll explain all these interview questions whenever we know. So whenever I explain this main initial programming language, like initial programs, 2 or 3 programs, you will understand what is static content and what is non-static or dynamic content. And then I'll explain you why Java is not. Whenever you ask that with this particular question, then I'll definitely answer that. Okay. అర్థమవుతుంది అసలు మామూలుగా నేను చెప్పనక్కర్లేదు. నేను ఆ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పినప్పుడే మీకు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ కంటెంట్ మనం వాడతాము, కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాదు అది అని చెప్పేసి మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కూడా వన్ రీజన్ అవి ఉండొచ్చు, కానీ బట్ కంప్లీట్ గా మనకి స్టాటిక్ నాన్ స్టాటిక్ కంటెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా వాడతాం దీనిలో. దట్స్ ద కీ రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ 100% ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్. ఓకేనా. ఓకే గైస్, రేపటి నుంచి నేను ఇంకా డైలీ సెషన్స్ లైక్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద, మీకు మెటీరియల్ కంటెంట్ అదేమి మీరు రాయనక్కర్లేదమ్మా. సీ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ద మెటీరియల్. సో ఈ మెటీరియల్ అయితే కంప్లీట్ గా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నేను జావా కోర్ కంటెంట్ మొత్తం ఆల్రెడీ కవర్ అయ్యింది, నేను రాసేస్తున్నాను. టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ టాపిక్ వరకు, ఆ పేజ్ వరకు మీకు ఎవ్రీడే గ్రూప్ లో, మన పర్సనల్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ గ్రూప్ లో షేర్ అవుతుంది. ఓకేనా. This is anatomy of Java Hello World program. Anatomy. Anatomy class ఎప్పుడన్నా విన్నారా? లైక్ విన్నారా ఎప్పుడన్నా anatomy అంటే ఏంటని? పార్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే. ఎస్ రైట్ చంద్ర. ఓకే మ్యాన్. రేపు కంటెంట్ లోకి వస్తాను. ఒక 3 days అయితే మీకు ఏముంటుందంటే థియరీ ఉంటుంది. ఓకేనా. థియరీ ఖచ్చితంగా 3 days, 2 to 3 days ఉంటుంది, చెప్పాలి. ఎందుకంటే జావా లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ, జావా ఎడిషన్స్ ఏంటి, జావా బజ్వర్డ్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ మీరు ఆ పర్టికులర్ టెర్మినాలజీ యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ టెర్మినాలజీ.
ఓకేనా? ఫస్ట్ మీకు మినిమం హెడ్డింగ్స్, సైడ్ హెడ్డింగ్స్ కొంచెం పేర్లు నోరు తిరగడానికి వస్తే we can get into the main topic. Okay, so first జావా ఎడిషన్స్ అంటే ఏంటి, జావా బజ్వర్డ్స్ అంటే ఏంటి, జావా హిస్టరీ ఏంటి, ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఇది జస్ట్ బేసిక్ థియరీ. బట్ 2 to 3 days పడుతుంది. సో from that we'll be explaining you main programming language. సో మీకు మీ ఊర్లో ఎవరికైనా సిస్టమ్ ఉందా? ల్యాప్టాప్ సిస్టమ్? ల్యాప్టాప్ అయినా ఒకవేళ మీరు వచ్చేలా అయితే, ముగ్గురు వచ్చేలా అయితే ఒక సిస్టమ్ అని తెచ్చుకోండి. ఓకేనా? బికాజ్ యూనో ఎందుకంటే నేను చేసి చూపిస్తా, నేను చేసేటప్పుడు మీరు కూడా ప్యారల్గా చేస్తూ ఉంటే, సో when I'm showing you, okay, ఖచ్చితంగా మీరు ప్యారల్గా, సో when I try to installing software, you have to install the software in your system. Okay, that's how it will work. So whenever I'm done with the class, you have to stay here and you have to complete that work for 30 to 40 minutes. Spend here and spend around like 30 to 40 minutes and accomplish your work, and you can go. Yeah, 40 minutes చాలు. 40 minutes or 30 to 40 minutes ఏదైతే స్పెండ్ చేసి వర్క్ చేస్తారో ఆ టైం చాలు. మిగిలిన టైం మీ ఇష్టం, మీరు ఏదైనా చేసుకోండి. ఆ డేలో అది పర్ఫెక్ట్ చేసి గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు, అయిపోతుంది. అంటే that's the thing. So see you in the tomorrow session, guys. Okay, మీరు ఆఫ్లైన్ కి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే జస్ట్ ప్లీజ్ ట్రై టు అటెండ్ ఆఫ్లైన్. ఓకే, అది ఇంకా బాగుంటుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్, రైట్ మ్యాన్? రేపు క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సీ యూ ఇన్ ద టుమారో క్లాస్. రైట్. ఓకే శ్రీనివాస్, యా హర్షవర్ధన్, ఓకే, Shankar, right man. Okay, Neil, okay, Chandra, see you in the tomorrow session. Okay, yeah, bye guys.